ካቆምንበት እንቀጥል ይሄን እየሰራው ነው የቆመው ስለዚህ ቅድም የሰራነውን ኮሜንት አውት እናድርገው እንዳያስቸግረኝ I can use multi-line comment to turn off this yes ስለዚህ ይሄ ብቻ ነው ያለኝ ማለት ነው mass is 75 kilogram እንደምታዩት 700 ይሄን round off ማድረግ ቢያስፈልጋችሁስ ይሄን እስካሁን በፊት I think round እንዳያችሁት like you don't like to have maybe decimal point so actually in Python is so easy you can use the round method now in run ባደርገው ይሄንን I think የኛው አይሰራም I forgot it 75 kilogram touch doesn't oh yeah sorry guys because this is not what I should round off should be this one the weight yeah so I can round off the weight maybe where here I can round it round and but it doesn't sound look I look was outside okay ተመልሻለሁ guys ይሄኛውን round ለማድረግ ፈልጌ ነው እዚህም ጋር reassign አድርገን actually round ማድረግ እንችላለን in Python just round and then weight so ይሄን run ባደርገው እንደገና 75 አያችሁት 736 ሆኖ ተጠጋጋ ማለት ነው ወደ one significant digit ከፈለጋችሁ አንድ መጨመር ነው that means you are telling to round off to one significant digit ወደ አንድ እንዲጠጋ ለማድረግ ነው አሁንም 75 ባደርግለት 735.8 እንትኑን ረስተነዋል ዩኒቱን let's እዚህ የኛውን ጨረስን ማለት ነው let's move on to the second part እንዴት ነው እየተከተላችሁ ነው yeah how is it going good so string line concatenate the string Python for everyone to a single string Python for everyone ይሄ በጣም ቀልድ ስለሆነ ብዙ እዚህ ጋር ጊዜ አናጠፋም concatenate the string coding for all to single string coding for all that's easy right declare a variable named company and assign it to an initial value coding for all that's also easy so you just company and then you just say coding for all is the company name great and print company using we just print company yes and then if you want to see what is there 75 yeah coding for all and again this is distracting us so I have to turn it off using comment turning it off using comment our yet ነው እዚህ ጋር print company using print the length of the company string using the length method you just use print len and company and if you just run you get 14 characters not only characters including the space and change all the string to capital letters and then that's also easy print and you use a company name company dot to upper
upper, and this changed to coding for upper ሁሉንም ወደ upper case ለመቀየር ሁሉንም ደግሞ ወደ lower case ለመቀየር to lower ማድረግ ነው to lower actually, and this change everything to lower case. Use capitalize, title, swap case method to format the value stored in the variable name company. Title by capitalize actually ምንድነው የሚያደርገው ይሄ የመጀመሪያ እንትኑን ካፒታላይዝ ነው የሚያደርገው ስለዚህ ኦልሬዲ ስለሆነ ለውጥ አያመጣም ግን ለምሳሌ ይሄንን ብናደርገው ሁሉም ወደ lower case ስለሆነ ኦልሬዲ to capitalize ብናደርገው that's not working anymore as you can see. Capitalize usually okay የመጀመሪያውን ብቻ ነው capitalize የሚያደርገው I can see. Yeah, I thought it ሁሉንም የሚያደርገው መስሎኝ ነበር እያንዳንዱ ቃል ግን የሚያደርገው የመጀመሪያውን ካራክተር ብቻ ነው የመጀመሪያውን ሴንቴንሱን ወይም ደግሞ የስትሪንጉን የመጀመሪያ ካራክተር ብቻ ነው ታይትል ኬዝ ነው እንትን የሚለው let's try with print company dot to lower case and now title ምክንያቱም መጀመሪያ lower ማድረግ አለብን ኦሪጂናሉ እንትን ስለሆነ or maybe what we should do is just ከትንሽ መጀመር አለብን lower case መጀመር አለብን ማለት ነው so we don't have to use in here also. Yeah, title case እንዳያችሁት ምን አደረገው የመጀመሪያዋን ካፒታል አደረገልን ማለት ነው swap case ደግሞ ምንድነው ትልቅ የነበረውን ትንሽ የነበረውን ትልቅ ያደርጋል slice out the first word of the company string check if the string slice out the first word of the company string okay ይሄ ካምፓኒ ምን ነበረው ብለናል coding for እንዳለን ይቀመጥ ስንት ቃል አለው ይሄ string ስንት ቃል አለው I want to know from you how many words does this string have? Yes, ሶስት ናቸው ስለዚህ ከሶስቱ የመጀመሪያውን ቃል ኤክስትራክት አድርጋችሁ አውጡ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ምናደርገው actually ምን ሜተድ አለ split የሚለውን ሜተድ እንጠቀማለን company print company dot split እንደዚህ ባደርግና ራም ባደርገው maybe have you seen what I get ወደ ምን ቀየረው ወደ ሊስት ቀየረልኝ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን ለማውጣት ምን አደርጋለሁ I can just get 0 and then if I run actually coding is I got coding so first word ብዬ እንደዚህ ፕሪንት ማድረግ ጥቅም የለውም ቴስት ማድረጊያ ነው የምትሰሩት ነገር ሴቭ መደረግ ስቶር መደረግ አለበት now I stored it as you can see now I can print the first word so I don't need this line of code because it's just repetition ስለሆነ አሁንም ራን ባደርገው ተመሳሳይ ያገኛለሁ ማለት ነው slice check if the string contains a word coding using the method index or other methods yeah እንዴት ነው የምናደርገው company እንደነገርኳችሁ print ለመሞከር ጥሩ ነው so word and what's company dot index then coding ሚል ነገር ይዟል coding ሚለው ቃል ከተገኘ ከዚህ ውስጥ
ኢንዴክሱን ይሰጠናል ማለት ነው። ካልተገኘ ግን ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚሰጠን። ያ that button is not working. So 0 ለምንድን ነው 0? because the coding የሚለው ኢንዴክሱ የሚጀምረው ከስንት ነው? 0 ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ሲን ግን ካፒታል ባደርጋት ኔጌቲቭ ዋን ነው ማገኘው። why is that? Substring not found. Most recent call list. Surprise. ምንድን ነው ፓይተን ላይ እንዳያችሁት it raised error value error አለኝ ማለት ነው። እንትን ክራሽ ነው የሚያደርገው። it raised an error instead of giving me -1. yeah, I see. ግን ደግሞ በሌላ መልኩ እንደዚህ ማረጋገጥ ይቻላል። ለምሳሌ print coding in company. አሁን ይሄ ትሩ ሊሰጠን ይገባል ማለት ነው። አይ ቲንክ ያኛው እንትን አይደለም። ይሄኛው ኮድ ያው እንትን ስላለ እየሰራ ስላልሆነ ትሩ ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው። ካፒታል ባደርገው ግን ፎልስ ይሆናል ማለት ነው፣ ምክንያቱም የለም። ስለዚህ ኢንዴክስ እንትኑ ከተገኘ ያኛው ወርድ if it is in the string it gives you the index number. If it's not, it raises an error. So it's not a very good method. Okay, let's move on. Check if a string. Replace the word coding in the string coding for all to Python for all using replace or other methods. ስለዚህ ምንድነው ዓላማችን እዚህ ጋር coding for all ሚል አለ። ስለዚህ Python for እንደዚህ አድርገን መቀየር ነው ማለት ነው። Let's try using replace method. So for company dot replace old, that means coding, and then you is the replace is Python. We are going to replace coding with Python. So if, and let's see this new word or new string ብለን ሴቭ አደረግነው ማለት ነው። print new string. Why I'm touching that button? Coding for all. አልቀየር ነው. Why not? Company. Maybe let me check. Yeah, it's small. And now again. Yeah, have you seen Python for all? ለምንድን ነው ቅድም ያልቀየረው? ኮዲንግ እዚህ ጋር ስሞል ስለነበረ እዚህ ጋር ፈልጎ አላገኛትም እና ሪፕሌስ አላደረጋትም ማለት ነው። ለዛ ነው። አሁን ግን በነገራችን ኦሪጂናሉ አልተቀየረም። ይሄ ዴታ ሚውቴሽን በሌላ ጊዜ እናወራለን። የኦሪጂናሉ ዴታ ከተቀየረ ሚውቴት ከተደረገ ዴታ ሚውቴሽን, like we are mutating the original data. Sometimes it's not good to mutate the original data. እንደዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። So let's move on. Are you following me? እየተከተላችሁ ነው ግን but ይሄ remote teaching እኮ አንዳንዴ you don't see what the students feel. We just talk and talk and talk. Yes, good. ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው ያለው? Change Python for everyone to Python for all using the replace method or other methods. ይህን አይተናል፣ ተመሳሳይ ነው። Split the string coding for all at the space using a split method. ይህንንም like ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እንዴት ነው የምናደርገው? ይህንን just
copy አድርጎ and then split and then where at the space I'm just like so let's see the result by printing print this value that button is not working today so እንዳያችሁት ምን ሆነ ማለት ነው ወደ ሊስት ተቀየረ ሊስት በነገራችን በጣም ፍሬንድሊ የሆነ ዴታ ስትራክቸር ነው የሆነ ዴታችሁን ወደ ሊስት ከቀየራችሁት በኋላ ብዙ ነገር you can do almost everything ያለ እዚህ ጋር ጠቅላላ የስትሪንግ ሜቶዶች ናቸው ያሉት በስትሪንግ ሜቶዶች ብቻ ጊዜያችን እንዳናቃጥል ወደ ሌላው አለፍ ብንልም ጥሩ ሳይሆን አይቀርም ብያስባለሁ but let's just try moving because sometimes it's important where are we use index to determine the position of the first occurrence of C in the coding for all we tried that already index and use right find to determine the position of the last occurrence of I in the coding for all that's not also very but I think you can try it it's all about just all the methods ምንድነው ሜቶዶችን የሚያስፈልጓቸው ሜቶዶች ራሱ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ እና እንትን ማለት ይቻላል ቀላል ስለሆኑ ጊዜ ነው የሚገሉብን ስለዚህ ወደፊት እንሄድ ማለት ነው conditionals very powerful here yes conditionals good conditional ማለት in python ምንድነው የሚያስፈልገን if ወይም ደግሞ if else ወይም ደግሞ if elif else no ማለት ነው ምንድነው get user input using enter your age ከዛ age ብለን አስቀምጣለን ማለት ነው input enter your age and then you are old enough to drive okay if the user is 18 or older give feedback and the feedback is you are old enough to drive but if not 18 give feedback to wait for the years he's supposed to wait for የሆነ እድሜው ከደረሰ እንዲረን ያ ለመንዳት ደርሰሃል ካልደረሰ ደግሞ ጠብቅ ብለን እንነግረዋለን ማለት ነው okay so ምንድነው የምናደርገው እንቀንሳለን ማለት ነው ስለዚህ driving age should be I think I don't have to even put anything if age is greater than or equal to 18 I think in Python even we don't need curly bracket yeah Python and then we just write something like that print ምን እንለዋለን ይሄኛው you are old enough I can copy this ለምሳሌ እንራን ባደርገው enter your age 150 oh yeah እንደገና ተመሳሳይ ስህተት ሰራው የሰራውት ስህተት ምንድነው it's okay Honde welcome back ምንድነው የሰራውት ስህተት የቀደሙን ምሳሌ በደንብ የተከታተለ ሰው ካለ ስህተት ሰርች ኤጁ ጋር ኢንፑት የምናደርግበት መንገድ yes በኢንፑት that's good ያ በኢንፑት የምናገኘው ዴታ በሙሉ ምንድነው string ነው ስለዚህ ምን መደረግ አለበት parse መደረግ አለበት first we have to convert the string data type to integer now it should run enter your age 150 and you are old enough to drive how about age I'm 15 actually and then ምንም የሰጠኝ ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ምን ያስፈልገናል else ምን እናደርጋለን ማለት ነው እንቀናንሳለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሄንን ነው የምንጽፈው print ስንቀናንስ ግን ቅድም ታስታውሱ እንደሆነ ፎርማት እቺ ካደረግን በኋላ ይሄንን እናስገባለን
ምንድን ነው የምናደርገው? 18 minus 8. But for some reason, I think it's not like JavaScript. We can do some calculation there. So let's do the another calculation. Left years left. 18 minus age. So I can put this where? Here. And now I will run again this, and then I am 15. You are left with 3 years to drive. Okay, good. ግልጽ ነው? ከዛ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። Check if the season is autumn, winter, spring, or summer. If this, yes. ሞክራችሁ ሊሰራ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ I think ይሄኛው if else ስለዚህ I think የትኛውን ከዚህ አንዱን ለስራ if A is greater than B, return A is greater than B else is less than. That's easy. I think gradeውን እንስራው እዚህ ጋር. Write a code which grade students according to their score. ከ80 እስከ 100 A ነው፣ ከ70 እስከ 89 B ነው እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዘሩን ራሱ ልንጠይቀው እንችላለን እና ግሬዱን ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ሄሎ ሳበነሽ yes እቺ ኤፍ ፎርማት ለምንድን ነው የምትጠቅመን? ኦኬ ጥሩ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የቀረውን እድሜ ካልኩሌት አደረግን አይደለ? ካደረግን በኋላ እዚህ ውስጥ ዴታውን ኢንጀክት ለማድረግ ነው የምታገለግለን። ይች ከሌለች አይሰራም፣ ኢንጀክት አያደርግልንም። ለምሳሌ ላሳይሽ ራን አድርጌ ኤጅ 15 have you seen እንዴት ሆኖ እንደወጣ? ቫሪያብሉ ራሱን ቴክስት መስሎ ወጣ ማለት ነው። ነገር ግን ይችን ኤፍ በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለውን ዴታ ኤክስትራክት አድርጎ ዴታውን ነው የሚሰጠን። let me try again and now 15 አሁን ግን 3 ዓመት እንደቀረኝ የዚህን ከተቀናነሰ በኋላ ያለውን እዚህ ጋር ዴታውን አስገባልኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤፍ ደግሞ ካልተመቸችሽ ሌላ ሜተድ እንጠቀማለን። ፎርማት እንልና ከዛ years left እዚህ ጋር እናስገባዋለን። ይሄ ኤምፕቲ ይሆናል something like this። አሁንም ተመሳሳይ ሪዛልት ነው የምናገኘው 15 ተመሳሳይ ሪዛልት። different way of doing the same thing ተመሳሳይ ነገር ነው የምናገኘው። ያው በተለያየ መንገድ ሰርተ ነው the result will be the same። ግን አሁን ይሄኛው በጣም ሲምፕሊስቲክ የሆነ የቅድሙ የመጀመሪያው እና the latest version ነው። latest ነው። I just love this part. it's clean ኮዱ ራሱ clean ነው። 15 you are left with 3 years to drive. Yeah, I hope it's clear. Good. ስለዚህ ይሄኛውን እስኪ እንሞክረው። ግሬድ እንስራ። ግሬዱን ስንሰራ መጀመሪያ ግሬዱን ማወቅ አለብን። እንደምታዩት ስኮር input enter your score. If what is this? ወዲያውኑ ግሬዱን ወደ ፍሎት ወይም ደግሞ ወደ ኢንት መቀየር አለብን። let's imagine all are but I think it's better to use float. Float is good because you don't lose any data. Then if score is greater than 100, if it's greater than or equal to 80, your grade is A.
else elif elif ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ያለው if score is greater than y እንዴት አይነት ቁጥር ነው የተጠቀምኩት should be 79 right from 80 to 100 and from 70 to it should be 79 anyway የመጀመሪያውን 89 አድርገውና የመጀመሪያውን 89 to 100 የመጀመሪያው from 89 እስከ 100 አድርገው yeah okay so then it fits 89 to 100 so that means it starts from 90 then yeah just let's make it above 90 yeah I made some typo here I should have seen it before then if score is above 70 and 89. so if above 70 And less than 89. and score is less than 89 I think 90 Yeah. print year or grade is B and let's make this faster now after this it's all about just copy and the second case is going to be if score is greater than what is that 60. greater than 60 and score less than 7 I think less than 70 yes Yes. Yeah. am I right Yes. የመጀመሪያ greater than or equal to let's if L wait score greater than or equal to yes and score this okay and inclusive here I think good enough C. yes I will give it C and now this is going to be 50 maybe if above and less than 60 and this is going to be D and the other is just the else case and then print your grade is F. This is okay good let's run this a bit that button is not working I usually forget it because I'm getting used to that very much enter your age oh that function is still running so we don't need that function anymore so let's stop it by commenting it out up to here yes it's commented out now I can stop that and now score let's say my score is 70 so I have to get let's like 95 let's start okay grade is A and let's check
70. My grade is okay still now. And let's also check between this 75 and 90. I think actually that's 85 and still B. I think it works, so we don't do this exhaustively. Check this because we are wasting our time. Oh yeah, the most interesting part of programming is loops, right? Let's move on. Loops. Sabina, Yes. else if and elif is the same or different? Man and man? Else if and elif. It's the same, but that is for other programming language. If it was a JavaScript, ይሄንን ምን ብለህ ትጽፈዋለህ? Else if, yeah, that's the same ነው። በቃ ተመሳሳይ ነው ግን በሌላ it's just the same but it is Python syntax. Okay. Yeah. C ወይም ደግሞ JavaScript else if ነው የሚጽፉት እዚህ ግን elif ሚል just strange የሆነ keyword ነው የሚጠቀመው። Okay, ከዛ iterate ከ0 እስከ 10 using for loop, do the same using while and do while loop, iterate 0 ከ10 እስከ 0 በተቃራኒ ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ይላል for loop do the same using while. ለምን ያ እንትን ሳደርግ ፎርማት ሳደርግ ሁሉ ባንድ ኦኬ ትክክል ሆኖ ፎርማት አልሆነም ማለት ነው። Anyway, let's loop this. ሉፕ ለማድረግ ፓይተን ብዙ ጊዜ ምንድነው የምትጠቀሙት? ሬንጅ ነው። I in range ታደርጉና ከዛ ሬንጅ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ የምትፈልጉት እስከ 10 ስለተባልን ሬንጅ የመጨረሻውን ስለማይጨምር እስከ 11 ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ፕሪንት ከዛ አይን በማድረግ ፕሪንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ስኮር የሚጠይቅ ነገር አሁን ኦብስ እንትን እያደረገኝ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ሬንጅ አቆመዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ነገር አሁንም ይሄንን እናቆመዋለን። እንዴት በማድረግ ወይም ደግሞ ኢንካፕሱሌት በማድረግ ወደ ፋንክሽን መቀየር ማቆም እንችላለን። how do we encapsulate that? def calculate grade ከዛ ምን እናደርገዋለን? ኢንካፕሱሌት ይሄንን አንድ ከዛ ካልተጠራ ያ ፋንክሽን አቤት አይልም ማለት ነው። በቃ ስለዚህ I don't have to, it's a function, I have to call this function to run. ሌሎችንም እንደዚህ ወደ ፋንክሽን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። so let me try that again. ከአንድ እስከ 10 በሰራ ነው ማለት ነው። ግን እግረ መንገዳችንን ሬንጅ እንዴት ነው የሚሰራው? ኢኒሻል አለው by default ከዜሮ ነው የሚጀምር። ከዜሮ መጀመር ካልፈለኩ ከአንድ እንዲጀምር ማድረግ ይችላለሁ። እንደዚህ በማድረግ አሁን ብታዩት ከአንድ ነው የጀመረው ከአንድ እስከ 10። እንደገና ደግሞ ይሄም ስቴፕ አለው። ስቴፑ ባንድ ነው የሚጨምረው። ነገር ግን ከፈለጋችሁ በሁለት ወይም በሶስት ማስጨመር ትችላላችሁ። ብታደርጉት አንድ ከአንድ ቀጥሎ በሁለት ሲጨምር 3 ነው የሚሆነው። ከዛ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? አክቹሊ ኦድ ነምበርስ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄንን ከዜሮ ብናስጀምረውና በሁለት ብንጨምር ኢቭን ነምበርስ ነው ሁሌ የምናገኘው። ከአንድ ጀምረን ደግሞ በሁለት ካስጨምርነው የምናገኘው ኦድ ነምበርስ ይሆናል ማለት ነው። ኢቭንስ ኤንድ ኦድስ ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ ኢቭን እና ኦድን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ that's good. ይሄንን በፎር ሉፕ እንትን ብለናል። while ደግሞ while ስለዚህ we have to have some count, right? Count is equal to 0. While count is less than 11, print count, and every time count ምን ማለት አለበት? መጨመር አለበት በአንድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አሁን እንትን ብንለው count ምን ተመሳሳይ ሪዛልት ነው የሚሰጠን እንዳያችሁት ይው so print this is coming from
the while loop. Yes. Yes. This is coming from the while loop. Okay. Do while loop. Do we have do while loop in Python? አንዳንድ የጃቫስክሪፕቱን ኤክሰርሳይሶች ወደዚህ ስለማመጣ አንዳንድ በፓይተን የማይሰሩ ነገሮች ላመጣ እችላለሁ rarely, not all the time. Yeah, but I think we don't have to do it. This one. Write a loop that makes 7 calls to print this. Now ይህን እስኪ እንዴት ነው መስራት የምንችለው ይሄንን? Okay. Hash. ምንም አልነበረንም hash ብለን ጀምረናል. I think is it a hash? Why is that reserved word? Why is it looks different for me? Okay, no, I think not. So for range, for I in range, ስንት ጊዜ ነው እንትን የሚለው actually አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ጊዜ ማለት ነው። So ስለዚህ ሃሽ በየጊዜው እንጨምራለን ማለት ነው። ሰባት ጊዜ ከሆነ ከዜሮ ጀምሮ ስለሚሄድ ሰባት ባደርገው ራሱ ሃሽ plus this, and let's try it step by step. Yeah, I think I got it. ምንድነው ለመጀመሪያ አንድ በየጊዜው ምን ያደርገዋል? ኮንካትኔት ይሆናል ማለት ነው። በየጊዜው ኮንካትኔት ስለሚያደርገው ለምሳሌ መጨረሻው ላይ 7 የመጀመሪያው ላይ አንዴ ሁለተኛው ላይ ሁለት ጊዜ 3 4 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። at the same time ራሱ ኢንዴክሱን ፕሪንት ብናደርገው